We are in 5th chapter, 16th verse. Tanmay Prabhu, do you want to read it? Aradhita Mataji, do you want to read? Sure, Mataji. Okay, thanks Mataji. Jnanena tu tadajnanam yesham nashitam atmanaha tesham adityavat jnanam prakashayati tatparam. Oh, very good. Thank you. Synonyms: Jnanena, by knowledge. No, just read the translation. Okay. Translation. When, however, one is enlightened with the knowledge by which science is destroyed, then his knowledge reveals everything, as the sun lights up everything in the daytime. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Those who have forgotten Krishna must certainly be bewildered, but those who are in Krishna consciousness are not bewildered at all. It is stated in the Bhagavad Gita, Sarvam Jnana Plavena Jnana Nihi Sarva Karmani and Nahi Jnanena Sadrisham. Knowledge is always highly esteemed. And what is that knowledge? Perfect knowledge is achieved when one surrenders unto Krishna, as is said in the 7th chapter, 19th verse. Bahunam janmanamante jnanavaman prapadyante. After passing through many births, when one perfect in knowledge surrenders unto Krishna, or when one attains Krishna consciousness, then everything is revealed to him, as everything is revealed by the sun in the daytime. The living entity is bewildered in so many ways. For instance, when he unceremoniously thinks himself God, he actually falls into the last snare of nescience. If a living entity is God, then how can he become bewildered by nescience? Does God become bewildered by nescience? If so, then nescience or Satan is greater than God. Real knowledge can be obtained from a person who is in perfect Krishna consciousness. Therefore, one has to seek out such a bona fide spiritual master and under him learn what Krishna consciousness is. For Krishna consciousness will certainly drive away all nescience as the sun drives away darkness. Even though a person may be in full knowledge that he is not this body but is transcendental to the body, he still may not be able to discriminate between the soul and the super soul. However, he can know everything well if he cares to take shelter of the perfect bona fide Krishna conscious spiritual master. One can know God and one's relationship with God only when one actually meets a representative of God. A representative of God never claims that he is God, although he is paid all the respect ordinarily paid to God because he has knowledge of God. One has to learn the distinction between God and the living entity. Lord Krishna therefore stated in the 2nd chapter 2:12 that every living being is individual and that the Lord also is individual. They were all individuals in the past, they are individuals at present, and they will continue to be individuals in the future, even after liberation. At night, we see everything as one in the darkness, but in day, when the sun is up, we see everything in its real identity. Identity with individuality and spiritual life is real knowledge. Hare Krishna. French translation. Yes. Toutefois, quand ce savoir qui dissipe les ténèbres de l'ignorance illumine l'être, tout lui est révélé, à la manière du soleil qui illumine toute chose lorsque vient le jour. Will we read the purport in French? Ok. Contrairement aux dévots, les êtres qui oublient Krishna s'égarent.
Le savoir est toujours tenu en haute estime, dit en main endroit la Bhagavad Gita. Sarvam Gyana Plavena Gyana Nihi Sarvakarmani Nahi Gyanena Sadrisham. Comme l'explique le 19e verset du chapitre 7, c'est par l'abandon à Krishna que s'acquiert le savoir parfait. Bahunam Janmanam Ante Gyanavan Mam Prapadyate. L'homme au savoir parfait qui, après de très nombreuses renaissances, s'abandonne à Krishna, voit les choses se révéler à lui. Comme au lever du soleil, la lumière révèle tous les objets. Il y a de multiples façons de se fourvoyer. Se croire impudemment Dieu, par exemple, c'est tomber dans le piège de la plus grossière illusion. Comment, en effet, si nous étions Dieu, pourrions-nous tomber sous l'emprise de l'ignorance? Si Dieu pouvait y être assujetti, alors Satan, qui est la personnification de l'ignorance, serait plus fort que Dieu. La véritable connaissance peut être obtenue auprès d'un être parfaitement conscient de Krishna. Il faut donc rechercher un tel maître pour apprendre sous sa direction ce qu'est la conscience de Krishna, car, semblable au soleil qui dissipe les ténèbres, elle est la seule qui puisse ôter le voile de l'ignorance. Même en sachant que l'âme est distincte du corps, qu'elle transcende la matière, on peut ignorer ce qui la distingue de l'âme suprême. Or, on n'aura de réponse à ces questions que si l'on prend refuge auprès d'un représentant de Krishna, d'un maître spirituel parfait et authentique. Ainsi, connaîtra-t-on Dieu et la relation qui nous unit à lui. Notons ici qu'un authentique représentant de Dieu ne prétend jamais être Dieu, même si, en raison de sa connaissance de Dieu, on lui offre tous les respects généralement offerts au Seigneur lui-même. Il faut apprendre à distinguer Dieu des âmes infinitésimales. Krishna enseigne d'ailleurs dans le second chapitre, 2,12, que tous les êtres, comme le Seigneur, ont leur individualité propre. Les âmes ont toujours été distinctes de lui. Le sont encore et le resteront, même après la libération. Si dans les ténèbres de la nuit, tout semble indifférencié, quand se lève le soleil, si dans les ténèbres de la nuit, tout semble indifférencié, quand se lève le soleil, l'identité de chaque chose apparaît. La vraie connaissance consiste donc à percevoir dans l'existence spirituelle l'identité individuelle de chacun. Okay. So that Lord Krishna is describing how one can become enlightened by approaching a spiritual teacher. Seigneur Krishna est en train de décrire comment un être peut devenir illuminé en approchant un maître spirituel. The spiritual teacher gives us transcendental knowledge, which allows us to see the truth. Le maître spirituel nous donne de la connaissance transcendantale qui nous permet de voir la vérité. The example is given just like when the sun rises in the daytime, when the sun comes out in the sky, and then everything is clear and you can see everything very distinctly. L'exemple nous est donné que comme quand le soleil sort dans le ciel, nous pouvons tout voir très distinctement. But in the absence of the sun, then there's darkness, and we cannot see what is what. We cannot understand things. So darkness is like ignorance. Par contre, quand le soleil est caché, nous ne pouvons pas distinguer les différentes choses. Et donc, l'ombre est comparée à l'ignorance. So all the scriptures teach us that we should not remain in the dark, we should go to the light. Alors, toutes les Écritures nous enseignent de ne pas rester dans l'ignorance et d'aller au soleil, dans la lumière. In the darkness of night, there's always fear. Who's coming? What's this? What's happening? We don't know. We always feel insecure. But in the light, we don't have that problem.
Dans les ténèbres de la nuit, nous avons toujours la crainte. Nous ne savons pas qui est là ou qui est en train d'arriver. Par contre, dans le soleil, nous n'avons pas ce problème. So the advice is given that we should take the shelter of the spiritual teacher because he will save us from the ignorance of thinking. The ignorance is to think that we are God or to think that we are the supreme. Donc, on est conseillé de prendre un maître spirituel pour nous sortir de l'ignorance, surtout de penser que nous-mêmes sommes Dieu. We come into the material world with the idea that we want to enjoy and we want to exploit and become the proprietor of everything. Nous venons dans le monde matériel avec l'idée que nous voulons exploiter toutes les choses du monde matériel, que nous en sommes les propriétaires. We come into this world with nothing. When we're born, we bring nothing with us. Nous venons dans ce monde avec rien. Quand nous sommes nés, nous n'amenons rien avec nous. But we have the desire to get everything. We want to become rich. We want to become famous. We want to become important. We have many material desires. Mais nous avons le désir de devenir riche, important, puissant. Nous avons beaucoup de désirs quand nous arrivons ici. We want to enjoy this material world to the fullest extent. Nous voudrions profiter de ce monde matériel, tirer plaisir du monde matériel le plus possible. Of course, it's very hard work to try to get rich or to be famous. You have to work very hard. Bien sûr, c'est un travail très dur de devenir riche ou de devenir très connu. C'est très difficile. And most people, they don't succeed. They never get rich. They never become famous. They keep trying, but they never succeed. Et la plupart des gens n'ont jamais ce succès désiré de devenir riche ou connu. Ils font que d'essayer, mais ils n'arrivent jamais. So there are some people that they realize they cannot become rich and they're not going to be famous. They think about becoming God. They want to become one with God. Il y a donc certains d'entre eux qui n'arrivent jamais à être riches ou connus et donc, puisqu'ils n'y arrivent jamais, ils changent d'option et essayent de devenir Dieu lui-même. So this is the notion of the people who are impersonalists or Mayavadis. They have the desire to become one or to become God and to control everyone. Cela, c'est la notion des impersonnalistes ou des Mayavadis. Ils veulent donc devenir Dieu et penser que tout n'est qu'un avec eux. But this of course is the biggest illusion to think, if anybody thinks that they can become God, then this is the biggest mistake that anybody could make. Cela, c'est la plus grande illusion, c'est la plus grande erreur qu'une personne puisse faire, c'est de penser qu'il puisse devenir Dieu. And it means that before we tried to become God, we were in ignorance. We didn't know that we were God. Cela veut clairement dire qu'avant d'essayer de devenir Dieu, nous étions en ignorance et nous ne savions pas que nous étions Dieu. So that means that God, if you were actually God and you didn't know you were God, it means that previously you were in illusion. Cela veut dire que si avant vous ne saviez pas que vous étiez Dieu et que vous essayez de devenir Dieu maintenant, cela veut dire qu'avant vous étiez dans l'illusion. Means we were God, but we forgot that we were God. So God forgets that he's God.
Est-ce que nous avons oublié que nous étions Dieu? Est-ce que Dieu lui-même oublierait qu'il est Dieu? So to forget, that is a sign of conditioned life. Conditioned souls, they forget. Cela, c'est le signe de la vie conditionnée, conditionnelle. Les êtres conditionnés oublient. So there are two kinds of souls. There's the conditioned soul and there's the liberated soul. We have to find out the liberated soul. Il y a deux sortes d'âmes, l'âme conditionnée et l'âme libérée. Nous devrions devenir une âme libérée. When we find out the liberated soul, then we can inquire from him and take knowledge from him and be guided from him, by him, how to overcome the material energy. Nous devons chercher une âme libérée. Et quand nous la trouvons, nous devons lui demander comment sortir de l'illusion. If we want to conquer over the material energy, we have to find somebody who's already conquered the energy himself. So you have to find out somebody who is actually free of the material energy. Then he can guide us and show us how to get free of the material energy. Si nous voudrions sortir de l'énergie matérielle, de l'illusion, nous devons trouver quelqu'un qui est déjà sorti de cette illusion. Nous devons trouver quelqu'un qui a déjà conquéri cette illusion. Nous devons trouver cette personne pour qu'il nous enseigne. So the spiritual teacher himself has to be somebody who has already got free from the material energy, who is no longer conditioned. Le maître spirituel doit être une personne qui est déjà sortie de l'énergie matérielle, qui n'est plus une âme conditionnée. We have to find out such a person and inquire from him and learn from him how to get free ourselves, how to free ourselves from the material energy. Nous devons trouver une telle personne et soumettre nos questions à lui. It's the process of self-realization, as Krishna described already in the 4th chapter. Krishna said, just try to learn the truth by approaching a spiritual master. C'est cela que Krishna décrit dans le 4e chapitre de la Bhagavad Gita. Donc de trouver un maître spirituel pour lui questionner à propos de la vérité, de manière soumise. So under the guidance and instruction of the spiritual master, he will teach us and train us how to control the mind and senses. Guidés par un maître spirituel, nous pouvons apprendre comment contrôler l'esprit et les sens. So yoga is a science. You follow the process, you get the result. Le yoga est donc une science. Il faut suivre le procédé, la marche à suivre, et ensuite vous pouvez voir des résultats. You cannot just simply do what you like. You have to follow the system. Vous ne pouvez pas simplement faire comme il vous plaît. Il faut suivre le système précis. And we see in each age, there's a different process. Et nous voyons très bien que dans chaque âge différent, dans le cycle, il y a un procédé différent. In this Kali Yuga, the process is the chanting of the holy name. Dans l'âge de Kali que nous vivons, le procédé est le chant des saints noms. So Lord Chaitanya came to teach all of us the importance of chanting the holy name. Seigneur Sri Chaitanya est donc venu pour nous enseigner le procédé de chanter les saints noms du Seigneur Krishna. It's also important when we chant, it's not just only chanting the holy name, but we have to chant the holy name without offense.
Il est aussi important de non seulement chanter les saints noms du Seigneur, mais les chanter sans offense. So there are 10 offenses to be avoided in chanting the holy name. Il y a 10 offenses à éviter quand nous chantons les saints noms du Seigneur. In addition to these 10 offenses, there's one more offense, which is described as being inattentive while chanting. En addition à ces 10 offenses, il y a encore une règle très importante. Une dernière offense, c'est de ne pas être inattentif quand nous chantons les saints noms du Seigneur. Il faut être attentif. And being inattentive is the seed of all other offenses. Être inattentif au chant des saints noms du Seigneur est la graine de toutes les autres 10 offenses. So it's very important that we learn to chant with full attention. Il est hyper important d'apprendre à chanter avec notre attention complète sur le nom du Seigneur. And we can do that by chanting loudly. One thing to do is to chant loudly and clearly. Premièrement, si nous voulons être attentifs, nous pouvons par exemple chanter très fort, avec une voix haute pour bien écouter plus facilement. And when we chant, we should be careful to put down all gadgets and things which are going to distract our attention from the chanting. Deuxièmement, nous pouvons aussi par exemple poser tous nos gadgets et toutes les choses qui nous distraient du son du Saint-Nom. The chanting of Hare Krishna mantra is like when we sow a seed, and when you do farming, you sow the seeds in the field. So when the seeds are sown in the field, you have to also water them and you have to protect them. Chanter les saints noms du Seigneur, c'est comme planter des graines dans un champ. Quand nous plantons ces graines, nous devons aussi les arroser et s'en occuper. You plant the seed and then you water it. But when you water it, the weeds will also grow. So you have to be able to distinguish what is the actual plant and what is the weed. Quand nous plantons des graines, il faut bien s'occuper des plantes, car il peut y avoir des mauvaises herbes qui poussent au même temps. Et il faut donc très bien pouvoir distinguer quelle est la plante que nous essayons de faire pousser et quelles sont les mauvaises herbes qui sont parasites. We have to water the seed regularly. Then when we water it regularly, the seed will grow nicely into a plant. Il faut arroser les graines régulièrement pour que ces dernières puissent pousser pour devenir des grandes plantes. By regularly watering the seed, the plant will grow and it will grow up right through the universe, and it will go through to the spiritual world and take shelter at the lotus feet of Lord Krishna. En s'occupant bien de nos plantes, de cette plante du bhakti, elle peut pousser jusqu'à aller au pied de Krishna dans le monde spirituel. And then, if we continue watering, gradually one day the fruit will come. And the fruit of the chanting, the fruit of the watering process of hearing and chanting is that we will develop love for Krishna. Donc, après, quand la plante est très grande et qu'elle arrive au pied de Krishna, il y aura aussi le fruit du chant du Saint-Nom. So chanting has to be done regularly, has to be done with faith, has to be done with attention. Donc, le chant doit être fait régulièrement avec beaucoup d'attention. Il doit être très bien fait. Srila Prabhupada said it took him many years to perfect his chanting.
Notre maître spirituel, Srila Prabhupada, a dit que pour lui-même, cela a pris plusieurs années pour perfectionner son chant des saints noms. We may say, oh, I want a quick process. I don't want to spend many years. Nous pourrions dire, nous aimerions un procédé rapide. Nous n'avons pas envie de passer plusieurs années sur cela. We have to understand we have been in the material world for many years. Il nous faut comprendre que nous avons été dans le monde matériel pour beaucoup d'années. So our conditioning is very deep and it takes some time to remove the conditioning. Notre conditionnement est donc très profond et ça prend longtemps pour enlever ce conditionnement de notre âme. Conditioning is like covering over our soul, over our spiritual nature. Ce conditionnement couvre notre âme, il couvre notre nature spirituelle. Just like in the winter time, it gets very cold. We will cover ourselves with many blankets. When we go to sleep at night, we'll put many blankets on us and cover ourselves. Par exemple, en hiver, nous allons nous couvrir avec beaucoup de couvertures avant d'aller au lit. We don't like to wake up. When the mother will come and say, you have to get up, you have to go to school. And the child will say, oh, no, no, and cover himself with the blankets. Quand la maman va venir réveiller l'enfant qui a beaucoup de couvertures sur lui pour qu'il aille à l'école, il va être très triste. Il ne va vraiment pas avoir envie de se lever et il va continuer à se couvrir avec toutes ces couvertures. So the same way, we're sleeping in the material world, trying to enjoy the illusion of the material world. But Lord Chaitanya is coming and calling us, wake up, wake up. De la même manière, nous dormons dans le monde matériel. Nous essayons de rester endormis dans ce monde matériel avec toutes ces couvertures. Mais le Seigneur Chaitanya Prabhu est venu et il dit, réveille-toi, réveille-toi. So we're in this situation. We don't want to remain sleeping. We want to wake up. Nous sommes donc dans cette situation où nous voulons rester endormis. Nous ne voulons pas nous réveiller. Okay, are there any questions today? Can you just repeat what you said about the fruit? Because I'm not sure I said the whole thing about the fruit of the chanting. The fruit. That, well, I said that we water the plant and the plant grows and it produces, it goes right to the lotus feet of Krishna. And then gradually the fruit appears on the tree, on the plant. So that fruit is love of Krishna. Ok. Le fruit qui se produit après que notre plante du Mahamantra est arrivée au pied de Krishna, il y a aussi le fruit qui se développe. Et ce fruit est l'amour pour Dieu. Love of God. Yeah, love of God, yeah. Love Ok, oui, l'amour de Dieu. That's the fruit. But to get the fruit, you have to water regularly. You have to care for the plant. You have to protect it. Mais pour avoir ce fruit, il faut arroser la plante très bien. Il faut très bien la protéger. Ensuite, nous pourrons peut-être avoir ce fruit. Okay. Okay. Any question? Yes, Maharaj, from Geneva. I am surrounded here in Geneva with friends who are on a spiritual way. They meditate, they pray. They are looking for the truth. It's good people, but they are impersonalist. You know, it's just God is love. God is positive energy. We are all God. You know, and okay, with them I practice meditation, I practice prayer, which is something good for me to grow spiritually. But it's frustrating, you know, that they don't accept the personal aspect of this of God. And
my position is just I accept that they are like this, I tolerate, and I just give up, I mean, it's difficult for me to, not telling them, but wake up, wake up. There is a person behind all this energy. Yeah. So I'm confronted to that, regularly, but I have to do with it. Most of the society is like that. I mean, no, just the spiritual people are impersonalist, on the other side. But yes, so, you're right. Even the impersonalists are good people, actually, compared to the materialists. Yes, absolutely. Yeah. But they're a long way from becoming devotees, of course. Yeah. So I just have to tolerate. Yeah. Yes. Thank you. Of course, there are devotees there in Switzerland. There are quite a few places where there are devotees. You see, these people, although they are impersonal, it's just that they never had the opportunity to really cultivate devotion. They never really had the opportunity to be with devotees and to join the kirtan and to hear the Krishna conscious philosophy. Yes. I'll just translate so far. Okay. La question c'est que à Genève et en Suisse, il y a beaucoup de personnes qui essayent d'avancer spirituellement et qui font de la méditation, etc., mais qui, pour l'instant, n'acceptent pas qu'il existe un Dieu et surtout que Dieu est une personne. Et la position est que nous abandonnons de prêcher à ces personnes. And what was the answer? That we have to be patient? Yes, well, be patient. I think a bit more than patient. I was saying that these people, although they may have the impersonal mood just now, they're not actually real impersonalists. Yeah. La réponse à que faire avec ces personnes, c'est que en vérité, ce ne sont pas des vrais impersonnalistes qui sont assidus dans cet impersonnalisme. C'est juste qu'ils n'ont pas eu vraiment beaucoup l'opportunité d'entendre parler de Krishna et de cultiver leur conscience de Krishna. I think the real problem is they're lacking association of devotees. Il manque d'association avec les dévots. Il manque la compagnie des dévots. Yeah, they never got the opportunity to really be in a kirtan and hear the chanting of the holy name by devotees. Ils n'ont jamais vraiment eu la chance de participer dans un kirtan lorsque nous chantons les saints noms de Krishna à haute voix, etc., avec tout ce que ça amène. And they didn't really get much opportunity to hear the powerful preaching of the Vaishnava. Ils n'ont eu aucune chance pour entendre les paroles très puissantes du Vaishnava qui prêche la vérité. Ils n'ont jamais entendu cette vérité et donc ils ne peuvent pas devenir conscients de Krishna parce qu'ils n'ont jamais entendu ça. At the same time, we understand that devotees of Krishna are rare. En même temps, nous comprenons que les dévots de Krishna sont très rares. It's easier to be, as Prabhu said, it's easier for them to be like pseudo spiritualists and talk about spirituality and energy and so on, but they don't actually do anything. Et comme nous l'avons dit, c'est très facile d'être simplement des pseudo-spiritualistes et juste de parler de différentes énergies ou de différentes choses spéculatives sans rien vraiment faire de concret dans la réalité spirituelle. They have a fear of accepting spiritual existence. Ils ont une crainte d'accepter l'existence spirituelle. They're afraid that they will lose their sense gratification.
Ils ont peur qu'ils vont perdre la gratification de leur sens. Ils ont peur qu'ils vont perdre leur plaisir matériel. That's stopping them accepting the existence of God. C'est cela qui les empêche de connaître l'existence de Dieu. If they had to admit that there's God, then they'd have to admit that they should follow the laws of God. S'ils admettaient qu'il y a un Dieu, ils devraient donc commencer à suivre les règles de Dieu. But they're not willing to follow God's laws. They're very attached to their own sense gratification. Mais ils n'ont pas envie de suivre les règles de Dieu parce qu'ils sont très attachés à leur plaisir matériel. At the same time, they like to put on a show and talk, oh, I'm spiritual, I meditate, oh, it's good, yoga is good, and so on. But they never actually give up their material desires. En même temps, ils font un grand spectacle comme s'ils étaient vraiment très spirituels et qu'ils connaissent tout de la spiritualité, etc. Par contre, ils n'ont jamais abandonné leur gros désir matériel. So how to help these people? Well, we try to engage them. We try to get them to do some service for Krishna. Donc, comment aider ces personnes? Nous essayons simplement de les engager dans le service dévotionnel à Krishna. And we see devotees going around selling books. That's very good. If you can sell books to people, get them to purchase the Bhagavad Gita. Nous voyons des dévots qui vendent des livres. Et c'est très bien d'engager les personnes à vendre des livres. We were just saying we're coming up on the 14th is the occasion of Lord Krishna speaking the Bhagavad Gita. It's the actual day 5,000 years ago when Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita. And it's a very good day to try to introduce Bhagavad Gita to these people. Get them to purchase a copy of the Bhagavad Gita. Il est très bien d'apprendre la Bhagavad Gita. D'ailleurs, le 14 décembre sera le jour d'apparition de la Bhagavad Gita, le jour où Krishna a énoncé la Bhagavad Gita sur le champ de bataille à Kurukshetra. Donc, les personnes ignorantes pourraient bien faire d'acheter un livre de la Bhagavad Gita ce jour-là par l'un de nos vendeurs et ils pourront donc se renseigner sur la vraie vie spirituelle. And sometimes when there's a festival, you know, like we have Janmashtami and Govardhan Puja, when we have these festivals, invite them to come and have some prasadam and just sit and be in the kirtan. Donc, nous avons plusieurs festivals et les néophytes, les nouvelles personnes, ce serait bien de les inviter pour ces fêtes, car ils pourront vraiment apprécier et même manger du prashadam qui les inspirera encore plus. These little contacts, little bits of association with devotees can be very helpful for them. Ces petits contacts avec les dévots, ces courts moments où ils passent du temps avec les autres dévots de Krishna peut être très bénéfique pour eux et ils peuvent avancer dans leur vie spirituelle. It can help to make them more favorable to the devotional life. Si nous arrivons simplement à leur vendre un de ces livres ou à les inviter dans une de ces fêtes, ils peuvent devenir très favorables pour la conscience de Krishna pour eux-mêmes. You know, such people, they're a long way from becoming devotees, but we're just trying to make them more favorable, to get them more closer to devotional service and try to get them to do a little bit of punya, which can bring them to the devotional consciousness. De telles personnes sont encore très loin du service dévotionnel, mais nous essayons par tous les moyens de les engager dans le service de Krishna, que ce soit de lire ou de venir en contact avec les dévots, ainsi qu'ils puissent recevoir un petit peu de punya ou de mérite spirituel
pour que Krishna puisse ainsi les amener dans son service. Okay. So Yes, now, thank you very much. now I just a little story. One of these friends, he asked me, because I speak to him about Bhagavad Gita, about Krishna, about Maha Mantra, and he said, "And your Krishna is living in India, is still alive." And I just stay speechless. I said, "Oh." It was because he reads Krishnamurti, he knows Vivekananda, he was thinking Krishna was one of them, I said, no, not really. It was too funny. L'une de ces personnes qui ne connaît pas vraiment le service dévotionnel a même demandé si Krishna était toujours vivant en Inde, parce qu'il pensait qu'il était comme les autres gourous, tels Krishnamurti, etc. Okay. Yuna Mataji has a question, Guru Maharaj. Oh, really? Yeah, Okay. she has raised her hand. Yeah. Yes, Guru Maharaj, I have a little question. What is the difference between Buddhism in its modern interpretation, when Buddhists eat meat, for example, and don't follow rules strictly, and impersonalism? Quelle est la différence entre le bouddhisme et l'impersonnalisme? There are two schools of Buddhism, two main schools. In one school, they are vegetarian, and the other school, they're not. Because their understanding is what they live by, they eat whatever they beg, and whatever people give them, they eat. So if people give them meat, then they'll eat it. So that's what's called Theravada, or the Buddhism which comes from Sri Lanka and Burma. They're meat eaters, Buddhists. But Mahayana Buddhism, the other Buddhism, which is more in Taiwan and China and Japan, they're vegetarian. Il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Il y a deux écoles de bouddhisme. Le Theravada et le Mahayana. Mahayana. Dans le Theravada, les règles, c'est d'accepter ce que les gens donnent aux mendiants bouddhistes. Et donc, ils mangent même de la viande car les personnes leur offrent de la viande. Par contre, dans le Mahayana, les bouddhistes sont végétariens. So the difference with impersonalism is impersonalists, they say the absolute is one. They call that Brahman. But in Buddhism, the absolute is zero. The absolute truth is zero. They're voidas. And so Shunyavada, just like we offer obeisance, Nirvisesha Shunyavada Paschatya Desha Tarini, when we offer prayers to Prabhupada, right? Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavada. So Shunyavada is Buddhism and Nirvishesha is impersonalism. Impersonalism say everything is one, and Buddhists say everything is zero. Les impersonnalistes disent que le Brahman est le suprême et que tout est Brahman. Tandis que dans le bouddhisme, ils sont ils sont un voidism. Wow. Ils disent que rien n'existe, qu'il n'y a pas de Dieu, en fait. Les bouddhistes disent que c'est Shunyavadi, que le monde est vide. Okay, that's good. Okay. Nirvishesha Shunyavadi. Yeah, right. Nirvishesha, ça veut dire impersonnel. Et Shunyavadi, ça veut dire vide, vidé de Dieu. No God. Hare Krishna. Guru Maharaj, everything is zero. What is everything is zero?
means what? It's so difficult to imagine. Buddhism, they say nothing is real. You're not real, I'm not real, the world is not real. So what is real? That they don't say what is real. No, there's nothing real. The whole world is illusion. Les bouddhistes disent que le monde entier est illusion, que vous n'êtes pas réel, que rien n'est réel. So I take my shoes and beat you on the head. It's all illusion. Si je prends ma chaussure et que je vous tape sur la tête avec, ce n'est pas vraiment réel. Ce n'est qu'une illusion. Ce n'est pas vraiment arrivé. Right? It's all illusion. So if I beat you on the head with my shoes, don't mind. I will be very glad, Guru Maharaj. But that's the Buddha's teaching, not that the world is void, nothing is real, zero. The Buddhism, they won't talk about God, they don't believe in God, they will only talk about the void, nothing, the zero. Les bouddhistes ne parlent pas de Dieu. Ils disent que rien n'existe. So Shankaracharya drove Buddhism out of India by preaching. He taught that everything is not zero, but everything is one. He changed. Le maître Shankaracharya a enlevé le bouddhisme de l'Inde. Il a enseigné qu'il n'y a pas de zéro, mais que tout est un. So when was Shankaracharya? Which? Shankaracharya was before Ramanujacharya, and Ramanujacharya was just over 1,000 years ago. We just recently celebrated 1,000 years of Ramanujacharya. Shankaracharya was 1,200 years ago. Yes. Yes, about Buddhism. Yeah, sorry. About Buddhism, it's Lord Buddha, Krishna himself, who brought Buddhism, right? So it can be a little bit difficult to understand why Krishna himself through. There are many Buddhas. You have to understand, it's not just one Buddha. One Buddha was an avatar, but there are many other Buddhas. Okay. Buddhas. Right. Didn't Ramanujacharya need to fix the conception of Buddhism and back to Achintya Vedaveda? No, Ramanujacharya, he's teaching Vishistadvaita. It's a different philosophy from Lord Chaitanya, a little different. That thing where they had to get it back to the real Yes. thing. So Lord Chaitanya taught this Achintya Vedaveda, simultaneously one and different, but Ramanujacharya's philosophy is superior monism, Vishist Advaita. There are other sampradayas. So Lord Chaitanya, he took the main teachings from each of the sampradayas and brought them together into his own line. He took two of the main points from each of the four sampradayas and brought them into one line. So Lord Chaitanya wanted to bring the four Vaishnava sampradayas together. Le Seigneur Chaitanya a pris tous les enseignements des 4 sampradayas et les a fait une pour unir les 4 sampradayas. For example, from the Sri Vaishnavas, the Ramanuja followers, Lord Chaitanya took the 2 principles. One principle is the importance of serving the devotees, and the other principle was establishing pure devotional service without any desire for fruitive activity or impersonal speculation. L'un des enseignements d'un des sampradayas est le service des purs dévots, et le service sans rien vouloir en retour.
And one of them is no speculation? Well, one was service to the devotees, the other was pure devotional service, which means devotional service without any desire for fruitive gain or for philosophical speculation. For fruitive gain and for philosophical speculation. Speculation, yes. Speculation. Right? Pure devotional. Anya bilasita sunyam jnana karma jnanavritam. Right? Jnana and karma. Jnana is a philosophical speculation, and the karma is the fruit of desire, material gain. So pure devotional service should be without these two things. So Ramanuja took that, and Lord Chaitanya appreciated that. He thought, yes, this is right. So he took these 2 points from the Ramanuja Sampradaya. But he took points from each of the other Sampradayas also. Okay. Thank you, Guru Maharaj. It's very interesting. Yeah, Guru Maharaj, thank you. Thank you to help us to go near Krishna and near Prabhupada. Yes. So we will chant one round now. Yes, Guru Maharaj. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura. Gaura Bhakta Vrinda. Okay, Srila Prabhupada ki. Jai. Gaur Bhakta Vrinda ki. Jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Krishna Givani ki